আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আলী বলছি আলী forex.com থেকে। আজকের ভিডিওটি টপিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের নিয়ে আলোচনা করব। এটাই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের আপাতত শেষ পর্ব। সো এমনকি এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বোঝার জন্য। তো এখানে চলুন দেখা যাক আজকের টপিক কি। ওকে, তো আজকের ফরেক্স ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড অ্যাডভান্স কোর্স পার্ট 2 ভিডিও নাম্বার 27। ওকে, টপিক forex fundamental analysis and what should we need to know about the short form of fundamental analysis. Okay, and which are the newses we need to care, we need to take them very seriously so that we can implement to our trading strategy, right? So let's jump into it. Okay, so প্রথমে ডিসক্লেমার, আমি একজন মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি কোনো আর্থিক উপদেষ্টা নই। এই কোর্সে থাকা যে কোনো তথ্য বা পরামর্শ শুধু সাধারণ প্রকৃতির এবং ব্যক্তিগত বা বিনিয়োগের পরামর্শের জন্য নয়। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য দায় স্বীকার করব না, যার কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহারের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে আপনার। আমার দেয়া এই ধরনের তথ্যের উপর বা নির্ভরতা করতে আপনাকে বাধ্য করা হচ্ছে না। ট্রেড করা সম্পূর্ণই আপনার রিস্ক। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, অতীত কর্মক্ষমতা ফলাফল ভবিষ্যতের ফলাফল নির্দেশক নয়। তো চলুন এবার জানা যাক বিস্তারিত কি আছে, এমনকি বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। আর আজকের টপিক থেকে অলরেডি বুঝে গেছেন যে হয়তো আজকে যে বিষয়টা হবে সেই বিষয়গুলো কি বিষয়সমূহ হচ্ছে যে শর্ট ফর্ম আমাদের যেগুলো জানতে হবে সেগুলো অবশ্যই আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে অথবা মনে রাখতে হবে অথবা বারবার এগুলোকে আমাদের ব্রেনে পরে এগুলো ব্রেনে ঢুকিয়ে রাখতে হবে, যাতে এগুলা নিউজের পাশা দেখার সাথে সাথে আমরা এগুলো জানতে পারি। তো এমন কিছু নিউজ হেডিংস যেগুলো আমাদের অবশ্যই কেয়ার করতে হবে, সেগুলো সম্পর্কে জানবো। তো চলুন এবার বিস্তারিত। আজকের ভিডিওটা তেমন শর্ট হবে, তেমন লং হবে না, তবে খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, জিডিপি গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। অ্যাকচুয়ালি একটা দেশের গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, একটা দেশের ডোমেস্টিক যেসব অভ্যন্তরীণ যেসব প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলার যেই সর্বমোট রেটিং, এটা কি আসে সে সম্পর্কে এই গ্রোস জিডিপিতে বলা হয়। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ। তবে ইদানিং এই বিষয়টা জিডিপি তেমন একটা প্রভাব পড়ে না, তবে এটা যদি আপনার প্রতি বছরে একবার প্রকাশ পায় তাহলে এই জিডিপি রেটিংটার যে নিউজ, সেই নিউজটা অবশ্যই মার্কেটে প্রভাব ফেলে। তো এটা জিডিপি বলতে বোঝাচ্ছে যে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। ওকে, সিপিআই দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স। এই কনজিউমার বলতে কি বোঝায়, প্রাইস ইন্ডেক্স, এগুলো তো আপনারা আমি আবারও চলে আসবো এগুলো নিয়ে, অর্থ নিয়ে। তবে আজকে শুধু অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো বলে দিব। ওকে, অ্যাব্রিভিয়েশনের ডেসক্রিপশনগুলো। তো পিএমআই দিয়ে কি বোঝায়? পারচেসিং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স। ওকে, সো প্রত্যেকটার অর্থ আছে, এগুলো এখনই বলতে পারবো, কিন্তু পরবর্তীতে আবার যখন আমার অ্যাডভান্স এই কোর্সে যখন আমি ইংলিশ শেখাবো তখন এগুলো চলে আসবে। ওকে, তো সে কারণে এগুলো বলতেছি না, সময় নষ্ট করবো না। এনএফপি, নন ফার্ম পেরোলস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইউএস নিউজ। ওকে, ফর দ্য ইউএস কারেন্সি। FOMC, Federal Open Market Committee. Okay, so ECB, European Central Bank. BOE, Bank of England. All these, you just have a look and then you will know what is this. ECB, European Central Bank. What's so difficult is that? There's no rocket science, right? BOE, Bank of England. RBA, Reserve Bank of Australia. BOC, Bank of Canada.
Federal Reserve, PPI, Producer Price Index, ISM, Institute for Supply Management, GDP, Gross Domestic Product, GDP দুইবার এসে গেছে, সো এটা কেটে দিচ্ছি। GPDI, Gross Private Domestic Investment, ওকে, সো এটা শুধুমাত্র ওয়ার্ড দিয়ে বুঝতে পারতেছেন আপনারা এটা কি। RPI, Retail Price Index, UOM, University of Michigan, এই মিশিগানের ইউনিভার্সিটির যেই এটা হচ্ছে ইউএস ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, ইউএস ইউনিভার্সিটি, ওকে। ADP, Automated Data Processing, okay. NIESR, NIESR, National Institute of Economic and Social Research. IFO, Institute of Economic Research. ZEW, so Center for European Economic Research, which translate to the Center for European Economic Research. That means which translates to the Center of European Economic Research. যে ইকোনমিকের যে ইউরোপের যে ইকোনমিক যে একটা গবেষণা হয় সেই গবেষণাকে এটা মানে ট্রান্সলেট করে, ওকে, এটাকে ট্রান্সলেট করে, মানে অন্যান্য ভাষায় হয়তো ট্রান্সলেট করে, সেই ট্রান্সলেটের যে সেন্টার সেটাকে বলা হয় ZEW, ওকে। সো GDTI, Gross Domestic Income, GDI, Gross Domestic Income, okay. CNY, Chinese Yuan, okay, this Chinese Yuan, Y is Yuan, C and Chinese. FX, forex, this one everyone knows, right? Most of them knows, those are we are trader. CB, Central Bank. EIA, Energy Information Administration. EPU, Economic Policy Uncertainty. IIP, Index of Industrial Production. FDI, Foreign Direct Investment. TIC, Treasury International Capital. PPI, Producer Price Index. This is very, very important news, okay. This news is produced, released yearly, quarterly, once a 6 months and once a year, and once every 3 months, right, which is quarterly. So WPI, Wholesale Price Index. BOP, Balance of Payment. These are people talking about, while they are talking, you wanna go to read the forecast, what the people has been written, then they talk about BOP, they don't talk about the balance of payment, they don't write it, okay. So they just write BOP or PPI, that kind of things. So M2, money supply. FXR, foreign exchange rate, okay. NAB, National Australian Bank. COT, commitment of traders. This is Wenda is a broker, so Wenda is a broker. This is a broker name, this is broker name, this is broker name. So I have noted this because of some people may think, what is Wenda mean? What is FX Street means? All these are broker, FXCM, all these are brokers name. There's also many jargon that we don't know what is the meaning of them. So anyway, you just get a search into the Google, then you will know what the meaning of this, and then from there you can work out what the heck is that the meaning is, okay. And then finally এমন কিছু নিউজ হেডিং যেগুলো আমাদের অবশ্যই কেয়ার করতে হবে, এই বিষয়টা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। যেমন এর আগে বলেছিলাম ইন্টারেস্ট রেট সম্পর্কে, ওই সব ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসবেন। ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস affect the market in various ways, okay. So even though your technical analysis is very important, very highly prioritized in trading system, but fundamental analysis you couldn't let it alone go anywhere else. So you must keep them tied together, right? So let's see about central banks
by central banks, Federal Reserve, interest rates decision and sentiments by central banks. That means these interest rates are প্রকাশ পায় কাকে দেয়া, যে সেন্টিমেন্টগুলো অথবা ট্রেন্ড, এই সবগুলো প্রকাশ পায় ফেডারেল রিজার্ভ থেকে, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে, ব্যাংক অফ জাপান থেকে। শুধুমাত্র এগুলো কয়েকটা নোট করেছি, তার মধ্যে আরও বাকি আছে। যেমন আপনার প্রতিটা কান্ট্রির যেসব সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে, যেমন বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাইট? সো বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায়, তাহলে এটা বাংলাদেশের কারেন্সির জন্য, এটা পার্টিকুলার কারেন্সির জন্য খুব বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে। ওকে, তো সুতরাং এরকমই প্রতিটা কান্ট্রিতে যদি তাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর যদি তাদের ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায়, গভর্নমেন্ট ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সেই কারেন্সি পেয়ারে খুব মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তো চলুন domestic product, non-farm payrolls, consumer price index, all these newses are economic data released under economic data released. All these, okay, these news are very, very important, so you cannot just ignore them, cannot never ever ignore them. Okay, today I have released a video in YouTube that only because of this CPI, consumer price index prices, I just did not care that much the news is, because I was relied on too much onto the technical analysis, and then I've lost the trade in $14 or $15. Just go ahead and watch the video, what happened over there. And political events and developments, e.g. elections, trade negotiations, policy changes, all these kind of things, you must be taking care of them. Okay, you cannot just ignore all that kind of newses. These news are political events, those are political person commitment, statement, and then all those are speech, which is called. Okay, they put in the schedule to give the speech. All those speech are very, very impactable to the forex market, right? Natural disaster and other major events, hurricanes, terrorist attack, all that kind of things also affect to the economy. Let's say, for example, Bangladesh Bank has been hijacked, or 3 or 5 terrorists has been strongly entered into the Bangladesh Bank, and they robbed everything. Those were reserved into the Bangladesh Bank. That means Bangladesh currency will tumble down immediately, right? Because no sooner had the news is released, then Bangladesh currency will definitely will be the worsen. So that kind of news you have to taking care of. You cannot just ignore them. Corporate earning reports and stock market movements, inflation reports, industrial production, retail sales, trade balance, consumer confidence reports, okay, employment reports, which is called non-farm payrolls, all these kind of reports and newses, manufacturing and services, PMI, business surveys. Please note that this is the note I have placed for you to note. Okay, so I just read it for you. Please note that these are the most common news headings and actual list. The effect of each news headings can vary depending on the country and region and the current market condition. This is quite true. Okay, so please take note them. Okay, so and finally, I would like to say that take your own risk, build your knowledge to trade into the forex and get into the forex. You just can trade, but building the knowledge in forex is very difficult, very tough, need patience, need practice, not only fundamental, but also you need to get care of the technical analysis, fundamental analysis, and learning English. Okay, together, all this must be together. You cannot leave one,
and rely on to the others. Okay, everything is like a coincides. Okay, so I will be coming back with you. I think the fundamental analysis I won't talk anymore, maybe unless I have important fundamentals analysis topics come to me or come to my brain or somebody request. So till now the fundamental analysis is done. We'll move on to the technical analysis. So till now, happy trading. Assalamu alaikum. See you soon another video. Please subscribe.